Мы приехали в поселок Рускинские. Сейчас мы посетим знаменитый музей. Музей природы и человека имени Ядрошникова Александра Павловича. Здесь будут представлены экспонаты традиционной культуры трамаганских хантов, быт русских старожил, также природа югорской земли.
about me at all? Is this love in the gutter? Or will we pick ourselves up tonight?